seeing it as a contemporary piece, I thought that the relevance, if you like, of the story to the contemporary world was reflected in the way in which fame, public reputation, is influenced today by the operations of social media. So the mechanism whereby Dorian's image and how this image changes in the course of the evening is reflected by the way in which social media grants fame to people on a very vivid but temporary basis, and how rapidly social media can transform somebody's reputation, how fickle the fame which you may derive from social media can be destroyed or distorted or negated. So the operational method of the libretto reflects the way in which fame is transmitted in modern social circumstances. So I love to working with David. So we know each other for many, many years. And I think our first production was in Hamburg Opera. And assisting him shows me, of course, the tools which I still have to work on as a director. So he has incredible talent and he knows exactly what he wants to achieve. And so still I'm learning a lot from him. So I learn how much you have to be prepared as a director, how you have to be communicative with other singers and with everybody who is in the creative team. So sitting next to him, it really inspires me, and I'm very, very lucky that I can work on so many projects with such a great person. Praca nad tym tytułem, nad postacią Doriana nie różniła się w szczególności jakoś względem innych tytułów, które robię. To znaczy, pierwsze co zrobiłem, to odświeżyłem sobie oryginał Oscara Wilda i przeczytałem książkę ponownie. Wgłębiłem się w libretto, które jest zmienione troszeczkę względem oryginału, gdyż nie egzystujemy tutaj w warunkach XIX-wiecznych, tak jak w oryginale, tylko mamy historię, która dzieje się w czasach współczesnych. W Dorianie Greju nie użyłam dźwięków elektroakustycznych, ale to jest troszkę nie do końca prawda, dlatego że użyłam pewnych efektów dźwiękowych, które mają w sobie elementy takich przetworzeń elektroakustycznych, ale tego jest dosyć mało. To są raczej efekty typu filmowego, typu takiego, które używane są w filmach czy też w produkcjach audiowizualnych. Nie będę zdradzać, jakie to są efekty, bo wolałam, żeby to publiczność sama odkryła. Więc poszłam jakby o krok trochę dalej po Madame Curie, gdzie już też były tego typu efekty, tylko one były bardziej abstrakcyjne, a tutaj są takie po prostu prawie że dosłowne. Niemożność usłyszenia samego dzieła, jak ono brzmi, nie ma żadnej tradycji wykonawczej. Otwiera z jednej strony bardzo szeroką gamę, gdyż to co my teraz stworzymy, będzie tym, jak to dzieło zacznie być zapisywane w historii, to jakie wykonamy. Jakby my stworzymy tę tradycję wykonawczą. Kompozytor bardzo niechętnie mówi o warsztacie to może chętnie, ale o swojej muzyce, ponieważ nie jesteśmy najlepszymi sędziami tego, co sami tworzymy. To jest bardzo osobiste i każdy jakiś swój styl wytwarza. W tej chwili jest tyle stylów w muzyce, ile jest kompozytorów. Oczywiście niektórzy zbliżają się do jakichś grup tego lub innego rodzaju. Jest troszkę kompozytorów, które idą w stronę sonorystyki, czy też w stronę nie przekształceń, tylko przesterowań, takiej muzyki, która szokuje. Inni chylą się troszkę ku klasyce, ku tradycji. Ja staram się połączyć troszkę te wszystkie nurty w jakąś taką moją osobistą całość, ale żebym mogła to ocenić, to nie jestem w stanie w tej chwili. Opowiem kilka słów ogólnej koncepcji scenograficznej. Po przeczytaniu libretta stało się dla mnie jasne, że ważne będzie podkreślenie przestrzenią uwięzienia Doriana.
Dlatego takie słowa jak więzienie, klatka były słowami klucz dla nas. Ja zresztą myśląc o tych mediach społecznościowych, które towarzyszą nam w dniu codziennym, myślę o takiej bańce informacyjnej albo o takiej komorze echa, która jest wzmacniana niesamowicie, bo informacje, słowa są powtarzane i one eskalują. To mi towarzyszyło myśląc o przestrzeni, dlatego stworzyliśmy em, jakby tunel, który towarzyszy zawsze Dorianowi, z którego on nie może go opuścić. Klatka, w której jest uwięziony, a jednocześnie ważnym było to, żeby libretto napisane przez Davida jest prawie jak film akcji. We know each other for so many years, and we not only spend time at work, but also sometimes we see each other after hours when we work. And yes, so he is very open to any suggestions. Not always he considers all of them, but yes, I feel comfortable enough to give my advice always. And also, I think because we work like as a team, so it's not only David, but also David Haneke and Fabrice Kabour, so we know each other. So it's also easy because we feel like we're like a big family, so we can always like discuss things after the rehearsals. And yeah, not always you'll be able to see everything on the stage. But yes, we are like very, very open with our ideas. Chyba ma się tremę cały czas do końca i żeby wszystko wyszło jak najlepiej. Ja już słyszałam to, bo jednak na próbach muzycy bardzo pięknie już mi to zaśpiewali, zagrała orkiestra, więc ja mniej więcej wiem, jak to brzmi. Oczywiście może być zawsze jakaś niespodzianka, więc no, lubię, jak już przychodzi ten ostatni moment i mogę zrobić takie wielkie uff. I very strongly believe that opera as an art form has a lot to say about contemporary society. Sometimes there is a perception that opera is a medium that belongs in the past and that talks about the past. And for example, people sometimes are reluctant to admit that an opera can deal with contemporary political reality. But actually, opera has always been a very political genre, and it should deal with the political reality of our contemporary society. And we should be able to discover contemporary life reflected in the operatic genre. It's not just a heritage industry product. And that's why we need to do new pieces. That's why it's incredibly important that opera produces new pieces that reflect contemporary reality, because that's a very creative engine to look at contemporary society through the artistic genre of opera.